ল ব্যারেট রেজিস্টার্ড আইনি প্রতিষ্ঠান। আমরা সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জেলা কোর্ট, ক্রেতা সুরক্ষা আদালত প্রভৃতি কোর্টে যে কোনো আইনি সমস্যায় আপনাদের পাশে সর্বদা আছি। ল ব্যারেট ল ফার্ম এর তরফ থেকে আজকের এই ভিডিওটা আপনাদের দেখানো হচ্ছে। আপনারা সবাই এই ভিডিওটা দেখবেন। প্রত্যেক দিন আমরা যে সমস্যার সম্মুখীন হই, সেই সমস্যা থেকে কি করে রেহাই পাওয়া যায় সেই সব নিয়েই এই ভিডিও। আজকের সাবজেক্ট, when police officer may arrest without warrant. Any police officer may, without an order from a magistrate and without a warrant, arrest any person who commits in the presence of a police officer a cognizable offence. ম্যাজিস্ট্রেটের পারমিশন ছাড়া উইদাউট ওয়ারেন্ট পুলিশ অফিসার অ্যারেস্ট করতে পারে যদি তার সামনে কোনো অফেন্স হয়, কগনিজেবল অফেন্স, মানে গুরুতর যদি অফেন্স হয়, কোনো ঘটনা ঘটে, তবেই। এগেনস্ট হুম এ রিজনেবল কমপ্লেন হ্যাজ বিন মেড or credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years or which may extend to 7 years, whether with or without fine, if the following conditions are satisfied, namely: যদি কোনো কমপ্লেন পায় পুলিশ অফিসার, যেটা কমপ্লেনে গুরুতর কোনো অফেন্সের কথা আছে লেখা, যেটা পুলিশ অফিসার পেয়েছেন কোনো কমপ্লেন্টের কাছ থেকে, কিংবা কোনো ঘটনা, কোনো জায়গা থেকে কোনো ঘটনা ঘটতে চলছে, গুরুতর অপরাধের ঘটনা ঘটতে হয়েছে, সেরকম যদি পুলিশ অফিসার জানতে পারে, যেটা কগনিজেবল অফেন্স হবে, পানিশেবল, যার 10 বছরের নিচে হবে, কিংবা 7 বছরের বেশি হতে পারে, কিংবা 7 ইয়ার্সের নিচে হতে পারে, কি একটু বেশি হতে পারে, অর হুইচ মে বি এক্সটেন্ড টু 7 ইয়ার্স, যেটা বলা হয়েছে। আর ফাইনও হতে পারে, কিংবা ইমপ্রিজনমেন্ট, ফাইন দুটোই হতে পারে। The police officer has reasons to believe on the basis of such complaint, information or suspicions that such person has committed the said offence. পুলিশ অফিসার সেই কমপ্লেন্টের উপর বেস করে দেখবে যে কি অপরাধটা রয়েছে, করবে। The police officer is satisfied that such arrest is necessary. পুলিশ অফিসারকে বুঝতে হবে যে এই অ্যারেস্টটা নেসেসারি, কি নেসেসিটি রয়েছে। টু প্রিভেন্ট সাচ পারসন ফ্রম কমিটিং এনি ফার্দার অফেন্স, তাকে যাতে করে সে আবার সেকেন্ড টাইম অফেন্স না করে, তাই জন্য তাকে, আর সেই অফেন্স থেকে আটকানোর জন্য তাকে অ্যারেস্ট করতে পারে। ফর প্রপার ইনভেস্টিগেশন অফ দ্য অফেন্স, কোনো অফেন্সের, কোনো ঘটনার প্রপার ইনভেস্টিগেশন করার জন্য অ্যারেস্ট করতে পারে। To prevent such person from causing the evidence of the offence to disappear or tampering with such evidence in any manner. কোনো লোককে, মানুষকে অ্যারেস্ট করতে পারে কোনো, যদি সে মনে করে পুলিশ অফিসার যে সে আগে যে অফেন্স করেছে সেটা নষ্ট করে দিতে পারে, ট্যাম্পার করতে পারে, সেই কারণে। To prevent such person from making any inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts of the case so as to dissuade him from disclosing such facts to the court or to the police officer.
as unless such person is arrested, his presence in the court whenever required cannot be ensured, and the police officer shall record while making such arrest his reason in writing. যদি যাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে কোর্টে মানে সে যখন কোর্টের প্রয়োজন হবে সে যদি না আসে সেটা যদি এনশিওর করে পুলিশ অফিসার শ্যাল রেকর্ড ওয়াইল মেকিং সাচ অ্যারেস্ট, তখন পুলিশ অফিসার এটা রেকর্ড রাখবে আর সেই রিজনগুলো রাখবে। Provided that a police officer shall in all cases where the arrest of a person is not required under the provision of subsection record the reasons in writing for not making the arrest. Against whom credible information has been received that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for a term which may extend to more than 7 years, whether with or without fine or with death sentence, and the police officer has reason to believe on the basis of that information that such person has committed the said offence. কোনো লোকের কি মানুষের এগেনস্টে যখন কোনো একটা ইনফরমেশন পাওয়া যে সে একটা অফেন্স করেছে, তখন পুলিশ অফিসার আর সেই অফেন্সটা হতে হবে কগনিজেবল অফেন্স যার পানিশমেন্ট 7 বছরের বেশি, ফাইন হতে পারে কিংবা বোথ হতে পারে কিংবা কি ডেথ সেন্টেন্স পর্যন্ত হতে পারে, যেরকম কাউকে মার্ডার করে বেড়েছে, রেপ করেছে, যেগুলো ডেথ সেন্টেন্সে পানিশমেন্ট হয় সেই সব কিছু। দ্য পুলিশ অফিসার সেই সময় তাকে বুঝতে হবে যে সেই ইনফরমেশন দ্যাট পারসন হ্যাজ কমিটেড সেড অফেন্স, মানে সেই পুলিশ অফিসারকে সেই অফেন্সটা করেছে ইনিশিয়ালি বুঝবে। Who has been proclaimed as an offender either under this code or by order of the state government. In whose possession anything is found which may reasonably be suspected to be stolen property and who may reasonably be suspected of having committed an offence with reference to such thing. যার পজিশন থেকে মানে এমন কেউ লোক যার পজিশন থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে যে কোনো চুরির জিনিস কিংবা রিজনেবল তাকে সাসপেক্ট করা হচ্ছে যে সে অফেন্সটা করেছে। হু অবস্ট্রাক্টস এ পুলিশ অফিসার ওয়াইল ইন দ্য এক্সিকিউশন অফ হিজ ডিউটি or who has escaped or attempt to escape from lawfully custody. যদি কোনো কেউ পুলিশ অফিসারকে তার কাজের ডিউটি থেকে অবস্ট্রাকশন করে বাধা দেয় কিংবা তার কাছ থেকে পালিয়ে যায় কিংবা অ্যাটেম্প করে পালিয়ে যাওয়ার কাস্টডি থেকে, সেই ক্ষেত্রেও পারবে। হু ইজ রিজনেবলি সাসপেক্টেড অফ বিং এ deserter from any of the armed forces of the Union, who has been concerned in or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists of his having been concerned in any act committed at any place out of India which, if committed in India, would have been punishable as an offence and for which he is under any law relating to extradition or otherwise liable to be apprehended or detained in custody in India. এই উপরের যে কন্ডিশনগুলো বলা হলো সেইগুলো ভিত্তি করে কোনো পুলিশ অফিসার অ্যারেস্ট করতে পারে উইদাউট ওয়ারেন্টে। Who being a released convict
commits a breach of any rule made under subsection 5 of section 356, যে কোনো রিলিজ কনভিক্ট কোনো আগে তাকে জেল দেওয়া হয়েছিল, জেল খেটেছে, সে রিলিজড হয়েছে, সে আবার দেখা যাচ্ছে আবার একটা ব্রিচ অফ এনি রুল করেছে, যেটা সেকশন 5 সাবসেকশন 5 অফ সেকশন 356 এর, for whose arrest any requisition, whether written or oral, has been received from another police officer, provided that the requisition specifies the person to be arrested and the offence or other cause for which the arrest is to be made, and it appears therefrom that the person might lawfully be arrested without a warrant by the officer who issued the requisition. কারুর অ্যারেস্ট করার জন্য রিকুইজিশন আছে, সেটা অন্য কোনো পুলিশ অফিসার রিটেন তাকে জানিয়েছে অন্য আরেকজন পুলিশ অফিসারকে যে অ্যারেস্ট করবে, সেই ক্ষেত্রেও হবে উইদাউট ওয়ারেন্ট অ্যারেস্ট করতে পারবে। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে রিকুইজিশন স্পেসিফিকভাবে বলতে হবে যে সেই পার্সনটা অ্যারেস্ট করবে, সেই পার্সনটার স্পেসিফিকেশন করতে হবে, ফর হুইচ দ্য অ্যারেস্ট ইজ টু বি মেড, কিসের জন্য তাকে অ্যারেস্ট করা হবে, অ্যান্ড ইট অ্যাপিয়ার্স দেয়ার ফ্রম দ্যাট দ্য পার্সন মাইট লফুলি বি অ্যারেস্টেড উইদাউট ওয়ারেন্টে তখন তাকে অ্যারেস্ট করা যাবে। Subject to the provision of section 42, no person concerned in a non-cognizable offence or against whom a complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists of his having so concerned shall be arrested except under a warrant or order of a magistrate. যদি সেটা দেখা যায় নন কগনিজেবল অফেন্স, তাহলে সেক্ষেত্রে এবং তার এগেনস্টে কমপ্লেনও হয়েছে, ক্রেডিটেবল ইনফরমেশনও আছে, সেটা পুলিশ অফিসার পেয়েছে, তাহলেও সেটা সেই ক্ষেত্রে অ্যারেস্ট করতে হবে উইথ ওয়ারেন্ট কিংবা ম্যাজিস্ট্রেটের অর্ডার নিয়ে। লবার্টের তরফ থেকে আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই ভিডিওটা দেখার জন্য। এই ভিডিওটা সম্পর্কে কারো যদি কিছু বলার থাকে কি আরও জানার থাকে, তাহলে আমাদের সঙ্গে অবশ্যই যোগাযোগ করুন, আপনাদের অবশ্যই সহযোগিতা করা হবে। ধন্যবাদ সবাইকে, এবং সবাইকে অনুরোধ করা হচ্ছে এই ভিডিওটা প্রচুর পরিমাণে লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব অল করুন এবং শেয়ার করুন, যাতে করে আপনাদের মতো অন্যান্যরাও যদি কেউ বিপদে পড়ে তাদের কাছেও ইনফরমেশনটা থাকলে সেই বিপদ থেকে রেহাই পেতে পারে এবং দরকার হলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগও করতে পারে। ধন্যবাদ সবাইকে।